Quý vị đang theo dõi chương trình Khởi dòng tiền của Đài Liên đoàn Sài Gòn TV. Anh Tom và chúng tôi đang bàn với ông Ron Galati là chuyên viên ngoại vụ của chương trình SBA về những chương trình loan PPP và cũng như là disaster loan để giúp doanh nhân trải qua khỏi cơn nạn coronavirus. Trước khi chấm dứt cái phần 1 chương trình, ông Ron có nói là điểm quan trọng là đừng giảm cái payroll xuống quá 25% để mình được cái chính phủ forgive, tha thứ cái nợ của mình. Ông ta có mention một chuyện rất là quan trọng là ngay cả những cái người self-employed, những người 1099 Schedule C vẫn có thể xin được forgiveness của cái loan mình vay được. Thì một lát nữa đây chúng tôi sẽ bàn với ông Ron về cách thức để mà quý vị xin cho cái loan PPP này. Vì quý vị cũng biết là lúc đầu chương trình PPP vừa mới ra, nhiều người không vay được cái loan này tại vì người ta là self-employed hoặc là những người ta là 1099. So chúng tôi sẽ hỏi ông Ron về cái người self-employed. So Ron, as we know that initially when the PPP program came out, only companies with employees can apply for that, and not many or very few self-employed people or 1099 employees can apply for. So tell us now how easy for self-employed people to apply for the PPP program. Yes, it's very much open to independent contractors. It's just that independent contractors cannot be reported under their employer. So if an employer is bringing staff in to have them assist in their production or their servicing, they will have to allow those people to apply on their own. And it's very simple because if you're a 1099 employee, you're likely filing a Schedule C, and basically the amount of money that you're going to receive is based on your line 31, your net profit, and that'll be basically taking that total net profit. Hopefully it's positive, right? You got to have positive to make this work. Yes. And then if it's more than 100,000, you got to reduce that down to 100,000. Then what you basically do is to do an average for 12 months and multiply by 2.5. So very simple. If you made $52,000 in that period of time, divide by 48,000. Let me say 48,000. Divide by 12. That would be $4,000. Multiply by 2.5. Will give you a loan of $10,000. Now, if let's say if a self-employed person had a bad year in 2019, but for the first few months of 2020 or the rest of the year, if the economy is coming back, they might be making more money. So should they use the estimated income for 2020 to apply for the PPP program? That's going to be very difficult to do. I mean, some lenders may take that in consideration, but most lenders want to bench off 2019. Also, if you're in business, say in January, you only have a short window of information available. They want to test the injuries aspect of it. Remember, one key qualification is you have to show an injury. Your revenues have to drop, so you have to be able to indicate that in your financial statement. So when I applied for the PPP loan, it's simple. Like I said, it's not as difficult. All I had to do is go through my ADP portal, and there's reports from the ADP portal, which I just pulled from the ADP portal, and then I forwarded to the lender, and it has all the borrowers, all the employees' names, and all their information, how much they work or on their average, and they just calculated everything. Yeah, and that's a big advantage if you're using a major payroll company. They all have this programmed in, so they know that you can take the wages, you can add in the fringe benefits. They know what fringe benefits can be added. For instance, state and local taxes are fine. FICA, no. Workman's comp, no. So, but your major lenders already have that figured out. It makes it easier. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa hỏi ông Ron là trong trường hợp những người mà self-employed, những người mà là 1099 như là real estate people thì có được xin chương trình PPP không? Thì ông ta nói là được. Cái đó là chính phủ căn cứ cái application vào cái line 31 là cái net profit của mình. Nếu mà không có cái net profit thì mình không có được apply for, không được cái loan đó. Và cái maximum loan amount của chương trình đó là 100.000 đồng.
Chúng tôi có hỏi thêm là nếu trong trường hợp mà có những người mà cái năm 2019 người ta làm ăn lỗ hoặc là vừa mới mở ra, nhưng mà đến năm 20, 2 tháng đầu tiên, 2-3 tháng đầu tiên thì ta có tiền lời rất là lớn, và có thể cho đến cuối năm có thể lời hơn nữa nếu mà cái economy trở thành tốt hơn. Thì ông ta nói là cái này rất là khó, vì thường thường ngân hàng người ta không có annualize những cái trường hợp income như vậy. Mình phải bị injury, mình phải bị tổn thương vì cái virus thì chính phủ mới cho mình cái loan này. Cho nên trong trường hợp những người nào mà cái năm 2019 mình khai lỗ thì chắc chắn rất là khó xin được cái chương trình PPP này. Yeah. Hey, Ron, I think we have just enough time to talk about the EIDL loan. The disaster loan. Disaster loan. Could you give us more information on that loan? Yes, economic injury disaster loan and the advance. This came back online June. Let's see what I have here. I believe it was June the 15th. Yes. And thus far in this program, we've been able to help 2.2 million businesses, $135 billion, of which California received $25 billion. So certainly this program is a little broader in scope, and where the paycheck was an 8-week amount of money, this is much broader, looking at 3 to 6 months. And again, that money's out there. How long it'll be out there is supposed to, the program's supposed to not end till December 31st, but I would certainly take advantage of it. They get the advance at $1,000 for every employee right up front. And the loan itself is pretty decent interest rate at 3.75% for profit, 2.75% nonprofit. The other great news about it is you have a 15-year or a 30-year term, and you have basically a 12-month deferment on your first payment. So it gives you a lot of room, and you can pay back the money if you like, anytime. So this loan, it's a loan and it's not forgivable, right? Just the advance portion. The advance just portion the advance portion. So the SBA would advance the individual or the company a $10,000 advance first, and up to $10,000. Up to $10,000, and then there's a loan amount, whatever the loan amount is, and then that'll be funded through the loan applications and so forth. Is that correct? And basically, the loan officer will look at the information you supply, such as your revenues, your cost of goods sold, information about that, and based on your next code, they'll make a determination of how much money you would receive. At that point, for the advance, once you complete the application, 4 to 5 days later, you should automatically get the advance in the account that you designate. It will take about 2 weeks to 3 weeks before the loan officer will review your loan and then propose an amount of loan for you. They'll direct you to a portal. They'll have your email information. They'll direct you to a portal to log in and look at that amount. If you like it, if you agree with it, you'll be able to e-sign the loan docs, upload it, and 5 days later you will receive your monies that are in the loan amount. What if you don't agree, or you like to have more funds? Can you request for more? You could, but I can tell you that's a pretty long line. And I think what I would rather see the borrowers do is take the money that's provided to you and then come back in a month if you have reason to need more money and go that way. But I would take the money that's offered as if you can, if at all possible. Hey, Ron, one word or one thing that you said that I really like to explain. You said you have to file some sort of SEC code or something code to identify the business. Could you explain what kind of code you're talking about? Yeah, it's a North American industry code that's basically just defines, like restaurants are 72. That's their code. Various codes for various types of businesses, and based on that, there's some algorithm that's used in combination with your sales and cost of goods sold information. They'll come up with a number for you. So the ranges are quite large, from anywhere from $20,000 up to, I've heard, $150,000 of monies. Now, if I understand you correctly, you said that take the money when the SBA offer you first, but you need the money, you can go back and apply for more. You can if it's available. Another thing I've heard is people would receive $120,000 of, basically an approved loan, and then they want to say, well, geez, I don't really want that much. And we understand that if sometimes that happens. I would again suggest take that to $120,000. You can pay back whatever you don't think you need
basically instantly. You can say, I don't need, but I'm going to pay back 40,000. We have pay.gov. You can go ahead and make that payment and basically have the loan amount that you feel comfortable with. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa hỏi ông Ron qua phần thứ hai chương trình là chương trình Disaster Loan, tức là chương trình EIDL. Thì ông ta nói chương trình này vẫn còn rất là nhiều tiền và đến cuối năm này mấy tháng. Hiện bây giờ thì ở tại tiểu bang Cali, chương trình này đã phân được 25 tỷ đô la và có tất cả là 2.5 triệu người đã được ký chương trình loan này. Đây là chương trình loan mà chính phủ cho mượn căn cứ theo cái gross revenue của quý vị, và cái này là cái loan 30 năm hoặc là 20 năm và tiền lời là 3.75%. Cái loan này sẽ được defer cho đến một năm sau mình mới trả tiền. Chúng tôi có hỏi ông Ron là trong trường hợp mà mình được approve rồi, chính phủ cho mình số tiền loan ví dụ như là 50.000 đồng, nếu mà mình cần thêm đó thì mình có thể mình hỏi thêm không. Thì ông Ron có đề nghị là take that money trước đi đã, rồi sau này nếu mình cần mình có thể mình go back apply for more. Tại vì nếu trường hợp mà mình không đồng ý số tiền mà SBA đề nghị cái loan cho mình mà mình hỏi thêm nữa đây thì cái thủ tục rất là lâu. Trước hết là lấy cái loan đó rồi sau này mình có thể mình hỏi thêm cái đó, thì như vậy thì cái thủ tục nó không có kéo dài hơn. Cũng như là có những người nào mà được chính phủ offer số tiền nhiều hơn là mình muốn thì cũng như thấy cái số tiền đó mình xài không xài mình trả lại không sao cả, tại vì cái tiền lời chính phủ cho mình hoãn được một năm, defer một năm. Ron, we are out of time, but we love you to come back here again. Unfortunately, because it means the virus is still here. So, but we'll love to have you back here. So, if you can send, thank you so much. Greetings to the audience before we end the program. No, I really appreciate the opportunity to try to help more of our small businesses. We have money to lend. We just want to make sure we're communicating the message to everyone, and that we can make it simple. Believe me, if you manage your forgiveness, for instance, one good example, you can have this come out very much in your favor. Thank you so much, and we'll stay safe, and we'll see you again. Thank you, Ron. Thank you. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.